Okay, we are back. We are once again sorry that we have to go on those sudden, shocking short breaks. Kesra, we were talking about like your visit to Chicago. So what are your appointments in coming 2-3 days? Right, I'm meeting people like yourself, or giving interviews for newspapers, for radio, and also meeting our General Counsel, Dr. Ayman Rashid. Inshallah, I'm looking forward to meeting on Tuesday. And of course, sightseeing. I'm delighted to be here because it's such a lovely city. It's a major big city in the US, and there's so much to see. So I'm hoping to do that. And you're lucky that you are here when it's spring all around. Absolutely. If you were here a month back, it should have been all snow and white everything. Manchester में पीछे में तो बारिश थी, dull weather था, तो इधर देखो माशाल्लाह रोशनी रोशनी. This is so It's green. ideal. It's the best time. Chicago is the best city. I love it. No, I love it too. On the way today, वो अपना Devon Street है. I felt so at home. मैंने कहा ये तो मैनचेस्टर है माशाल्लाह, अपनी दुकान है, अपने फूड स्टोर, अपने रेस्टोरेंट, अपने लोग. I felt totally at home. Yeah, it's like that. Okay, now another very important aspect of your life, probably you have spent your lifetime in education. जी जी. And I would love to talk, because it's a very wide subject, we can talk for hours and hours, but I will focus on two things, especially women education. And the adult education. All right. So how like and if we keeping in mind the Asian woman, and I will say that like how can we differentiate education and the family together? Because I have seen like when you go and so how can you come up with that? I'm really glad you asked me this question because 20 साल से 25 साल से जितनी अरसा मैं एजुकेशन में, मेरा ये मकसद मिशन है, सबका हक है एजुकेशन लेना, especially for adults. I used to teach, not in school, with adults. For adults, people like you, people like me, people are from 17 to 70. इंग्लैंड में कहते हैं लाइफ लॉन्ग लर्निंग. तो इसका ये मकसद है कि इंसान सारी ज़िंदगी सीखता जाता है. ये नहीं कि 10 जमात हो गई है तो तलीम ख़त्म हो गई है. तलीम इज़ फॉर लाइफ. तो तलीम में बहुत फ़र्क पड़ता है मेरे भाई, आप भी जानते मैं भी जानते. एक किस्म का पासपोर्ट हो बेटर लाइफ. तो जब मैं काम कर रही थी, एक मैं ओल्डम में, इस अ स्मॉल सिटी इन इंग्लैंड, तो मैंने एक स्पेशल प्रोजेक्ट में काम किया था, अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वुमेन. तो उसका ये मकसद है कि जो बंगाली औरतें, पाकिस्तानी औरतें, इंडियन औरतें, उनको ट्रेनिंग दी जाए, उनको इंग्लिश क्लासेस दी जाए, एक बस में ऊपर हो, नीचे एक नर्सरी हो, तो जब वो मिलेगी तो उनकी ज़िंदगी में फ़र्क पड़ जाएगा. एंड यू नो व्हाट, आई वर्कड विद दैट प्रोग्राम फॉर 12 years and I loved every minute of it. And why did I love it? Because the difference it made to women's life. To give you one example, एक बहन, उसका नाम था रमज़ान, lovely woman, 8 जमात पाकिस्तान से पढ़ कर आई थी. क्या घर में करती थी? सिलाई का काम करती थी बस. क्लासेस उसने ली, पहले तो इंग्लिश उसने सीखा, फिर हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया कि वुमेन इनटू द वर्क, कि आपको तैयारी करवानी है कि आपने काम करना हो, कोई और को से क्या करना. फिर उसने A लेवल उर्दू किया, O लेवल किया, फिर उसने स्कूल जाकर ना वॉलंटरी काम करना शुरू कर दिया. जब उसकी कॉन्फिडेंस बढ़ गई, शी बिकेम मोर कॉन्फिडेंट, शी वेंट टू डू अनदर कोर्स. तो आजकल तो वो काम कर रही है. सो बिफोर माई वेरी आइज आई हैव सीन वुमेन्स लाइव्स ट्रांसफॉर्म्ड विद इन 2 or 3 years. तो मुझे इतनी बेहद खुशी होती मैं कह नहीं सकती, कि क्योंकि मैं तो लकी हूँ कि मुझे एजुकेशन मिली है, यूके में हूँ, प्रिविलेज कर, लेकिन मेरा ध्यान ख़वातीन की तरफ जाता है. आई वॉन्ट ऑल वुमेन टू हैव द चांस दैट आई हैड, द अपॉर्चुनिटी दे हैड. तो अपॉर्चुनिटी चांस कैसे मिलता है? एजुकेशन के ज़रिए. एजुकेशन होगी तो अपॉर्चुनिटी भी आएंगी, काम भी करोगी. एजुकेशन होगी तो माँ जो है ना, बच्चों का भी ज़िंदगी बना देगी. I truly believe in that. Women, mothers, make a difference to children's lives. The more educated the mother is, the better for the children. Would you agree? Actually, my still question will be like when you talk about education of and I'm focusing myself on only Asian women, and then we have to keep in mind the culture barriers with those Asian women. तो वो barriers हैं, होते हैं, अभी भी हैं. They always will be. But what should we do? Do we let those barriers become barriers for life? For example, in UK, आजकल when I used to teach adults, Somali women आती थी सोमालिया से, totally अनपढ़, जैसे अपनी ज़बान में कहते हैं, कल भी नहीं उठा सकती थी, लेकिन वो फुल टाइम क्लासेस लेती थी
ان کی کانفیڈنس بڑھ جاتی. دوسری چیز گورنمنٹ کہتے تھے کہ آپ کو ہم فنڈنگ دیں گے, سوشل سیکورٹی دیں گے جتنی دیر آپ نے کلاسز نہیں لینے, تو وہ خوشی سے کلاسز لیتی, تو انہوں کی زندگی میں اتنا پر وہ آگے چلے گی. ہماری خواتین 30 سال سے وہاں بیٹھی ہیں, انہوں کو ضرورت نہیں, وہ کہتے ہیں چلو شاپنگ کرنی ہے خامن کر دیتا ہے, انگلش بولنی ہے تو دکانیں اپنی ہیں, ہمیں کیا ضرورت ہے. ایک قسم کی اپتھی ہے, they're not interested, they don't think there's a need, but they don't realize they are disadvantaged in themselves. مثلا آپ دیکھ سکتے ہیں میری اردو زبان اتنی اچھی نہیں, تو میں ابھی تک بھی اپنے آپ کو ریگریٹ کرتی ہوں کہ میری اردو اچھی بہتر ہوتی تو میں کمیونیکیٹ زیادہ کر لیتی. جرمنی میں جاتی تو میں اپنے آپ کو کہتی رہتی ہوں I wish I could speak German, جرمن خود بول سکوں تو مجھے کسی سے محتاجی تو نہ ہوگی نا. تو جو چیز انسان خود کر سکتا ہے وہ سب سے بہتر ہے. دوسری چیز گھر میں بھی فرق پڑ جاتا ہے. جو ماں خود جانتی ہے کمپیوٹر کو کیسے استعمال کرنا ہے, جو چیزیں کتابیں پڑھ سکتی ہے, وہ بچوں میں بھی اثر پڑتا ہے, وہ ان بچوں کا بھی رسپیکٹ ہو جاتی ہے. کوئی اسپیشلی رمضان کا میں نے بتایا نا کیس اسٹڈی, وہ کہتے ہیں میرے بچوں میں بہت فرق ہے. وہ خوش ہے کہ ہماری ماما نے فائل لے کر آئی ہے, وہ خوش ہے کہ ہماری ماما فارم بھر سکتی ہے. They love it because they take pride in their mother doing that. Plus they can see their mother has a life of her own. لیکن ڈپینڈ کرتا ہے آپ کو کیا چاہیے. بیلنس رکھنا چاہیے, بات پھر بھی بیلنس کی ہے. میں بہت بے حد مصروف رہی ہوں 2 کریئرز میں. کبھی تو گدھوں کی طرح زندگی ہو جاتی تھی, لیکن when I went freelance part time I was in control of my life. گھر کی بھی بہت ضرورت ہے, کھانا بنانا ہے, گھر کی صفائی رکھنی ہے, بھائی بہنوں کو ملنا ہے, خامد کو خوش رکھنا ہے, بچوں کا نا, یہ this is a very important world. You have to maintain that balance, but you need to give time to yourself. لیکن I can talk about this because I was lucky. 2 شخص تھے, 2 male people in my life who made a difference to my life. My father, he was educated himself. اسے شروع سے یہ پش کرنا ہے, ابھی تک بھی وہ مجھے پش کر رہے ہیں. جب میں انسپیکٹر بنی وہ کہتے کیسرا فل ٹائم انسپیکٹر بن جاؤ, تو میں نے کہا ڈیڈی آپ کو معلوم ہے فل ٹائم انسپیکٹر بنی تو اس کا مطلب ہے آدھا سال تو میں باہر رہوں گی. تو میرے ڈیڈی کا کیا جواب تھا, وہ کہتے تھے صحیح تو گھر پہ ہے نا, وہ بچوں کو سنبھالے گا. سو مائی فادر pushed me in that way. He said make the most of what you can get in life. Husband, he let me do everything. میں ڈگریز شادی کے بعد کرتی رہی ہوں, ٹورز پہ آ رہی ہوں, اکیلی آ رہی ہوں, دوسرے ملک میں جا رہی ہوں. کیسا انسان کر سکتا ہے جتنی دیر گھر سے نہ سپورٹ ملے. Nice talking. Kaisa, once we come out of the break, we are going to talk about another important thing that there's a perception built up here in America, and I'm sure it's the same in European countries also, that the Muslims are very possessive and they're not letting their women come out. And whereas, when I was talking to you, I found that it can be the opposite. There is a built-in phenomena in the women not to come out of their own. So we'll talk about this thing once we come out of the break. Let's have a break.